Dia Mundial contra el Trabalho Infantil 2026. Infancias roubadas, derechos vulnerados. El trabalho infantil como una herida abierta para la conciencia de la humanidad y un desafío pendiente para la justicia internacional. Cada niño nace con el derecho a vivir su infancia. Pero para millones de niños, la infancia sigue siendo un derecho negado. Infancias roubadas. Hay heridas que no siempre son visibles. Heridas que no aparecen en los mapas. Ni en los indicadores económicos. Ni en los balances de crecimiento. Son heridas que permanecen abiertas en la conciencia de la humanidad. Heridas que tienen rostro. Que tienen nombre. Que tienen infancia. Cada niño obligado a trabajar en lugar de estudiar. Cada niño privado del juego, del aprendizaje y de la protección que merece. Representa una infancia robada. Representa un derecho vulnerado. Representa una deuda pendiente de la comunidad internacional. Una violación de derechos humanos. El trabajo infantil no es una realidad inevitable. No es una consecuencia natural de la pobreza. No es una tradición cultural que deba ser tolerada. Es una violación de los derechos humanos. Una vulneración de la dignidad inherente a todo ser humano. La comunidad internacional ha reconocido que toda niña y todo niño tiene derecho a la educación. A la salud. A la protección. Al desarrollo integral. A crecer libres de explotación. Sin embargo, millones continúan siendo privados de esos derechos fundamentals. La existencia del trabajo infantil constituye una contradicción profunda entre los principios proclamados por la humanidad y la realidad vivida por millones de niños. Las causas de la injusticia. Detrás del trabajo infantil existen causas estructurales que no pueden ser ignoradas. La pobreza. La desigualdad. La exclusión educativa. La discriminación. Los conflictos armados. Los desplazamientos forzados. Las crisis humanitarias. Y los crecientes impactos del cambio climático. Factors que continúan empujando a millones de familias hacia situaciones extremas de vulnerabilidad. Pero ninguna circunstancia económica. Ninguna crisis. Ninguna emergencia. Puede justificar la explotación de la infancia. Porque los derechos de los niños no deben ser suspendidos frente a la adversidad. Deben ser protegidos con mayor firmeza. Justicia pendiente. La justicia internacional ha avanzado. Los tratados existen. Las normas están establecidas. Las obligaciones han sido claramente definidas. Sin embargo, la existencia de compromisos jurídicos no basta. La verdadera medida de la justicia se encuentra en su capacidad para transformar vidas. Mientras un solo niño continúe siendo explotado. Mientras una sola niña vea sustituida su educación por el trabajo. La tarea seguirá inconclusa. La erradicación del trabajo infantil continúa siendo uno de los mayores desafíos pendientes para la justicia internacional contemporánea. Una responsabilidad compartida. La protección de la infancia requiere responsabilidad compartida. De los estados. De las organizaciones internacionales. Del sector privado. De la sociedad civil.
Y de cada persona comprometida con los derechos humanos. Porque proteger a la infancia significa proteger el futuro. Significa defender la dignidad humana. Significa afirmar que ningún interés económico puede situarse por encima de los derechos fundamentals de un niño. Cada niño tiene derecho a aprender, a jugar, a crecer, a soñar. Cada niña tiene derecho a desarrollar plenamente su potencial, a vivir libre de explotación, a construir su futuro con dignidad. La infancia no debe trabajar para sobrevivir. La infancia debe ser protegida para prosperar. En es Día Mundial contra el Trabajo Infantil 2026. Nuestra Organización Internacional de Derechos Humanos reafirma que la erradicación universal del trabajo infantil constituye una obligación jurídica internacional. Un imperativo ético de la humanidad. Y una condición indispensable para la realización efectiva de la justicia social. Hacemos un llamado a todos los estados, organismos internacionales, empresas y actores sociales para que transformen los compromisos asumidos en acciones concretas. Porque la protección de la infancia no admite demoras. Porque los derechos de los niños no pueden esperar. Porque ninguna sociedad puede la más verdaderamente justa mientras existen infancias robadas por la explotación. Infancias robadas. Derechos vulnerados. Justicia pendiente. Día Mundial contra el Trabajo Infantil. 12 de junio de 2026. La infancia no debe sacrificarse para sobrevivir. Debe protegerse para construir el futuro de la humanidad. Por la dignidad humana. Por los derechos de la niñez. Por un mundo libre de trabajo infantil.